Umnumzana Jacob Zuma usiphumelela isibheno ngesigqibo sekomishoni ezonyulo sokungambandakanye kuxwebhu lovoto. Invisa kabuhlungu into eyenzeka ekhaya mandi ngoba kudala thina sitshelwa ez 2004 sitshelwa umasipala wasekhaya mandi engenankathalo sithi. Abadlali bendawo ezahlukeneyo bazikhotha amanxeba emva kokuhlaselwa zizikhukhula nokutshatyalaliswa kwamakhaya imililo kule mpelaveki. Lizilungiselela umdlalo kwizinga lomdlalo vavanyo neNational Teen Saints kumdlalo we-quarter final ye-Investec Champion Cup ngomgqibelo iBulls. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikhawuleni warhuqa. Obesakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma usiphumelela isibheno ngakwikomishoni ezimeleyo yonyulo kunyulo lika-2024. Kumyalelo okhutshwe ebutsheni bemini namhlanje inkundla yezonyulo isibekele bucala isigqibo se-IEC sokhutshwa kwaZuma kuluhlu labagqatswa. Le nkundla ayikazidakanci izizathu zayo ngale nyewe. I-IEC kulindeleke ipapasho uluhlu lokugqibela labagqatswa ngomso. Iqela umkhonto wesizwe libhenele enkundleni yezonyulo ngomvulo uyocela umngeni solotyala zomthetho elithi nabani okhe wagwetya ixesha elingaphi kwenyanga ezili-12 entulongweni ngaphandle kwesolotya lomdliwo akakulungelanga ukubheka ipalamente akumchaphazeli umnumzana Zuma. Ukuhlalutya sisigwebo sikhwebe intatheli yethu yezopolitiki usamkele umfo kamaseko apha kwigumbi lethu losasazo. Samkele masikwamkele ezindabeni ngalentla. Khawusixelele sithetha ukuthini esi sigwebo. Ingabe umnumzana Zuma uzakhuphisana nomnumzana Ramaphosa we-ANC kuxwebhu lokuvota? Into ekumele sibheke ukuthi mawubheka uhlo lokuvota kakhulukazi isiqephu lesesisinikwe yona ikhomishana ebhekele eyozokhetho phecelezi IEC akubi khona ubuso babantu abafuna ukuba womongameli ngoba eNingizimu Afrika asinawo umthethosisekelo o into yokuvota eyamkelo ngokuthi sivotela umongameli ngqo sivotela amaqembu ezepolitiki mawuyovota nje iIEC mawungena lapha estation sokuvota bekunika isiqephu lesozosithola esinayo ohlo lonke lamaqembu ezepolitiki angenele ukhetho mawubheka eduze kweIFP ubona iemblem yayo iIFP umfanekiso wayo iIFP awuboni ubuso buka mntana wakaphinda ngena noma ubuso bukavuleni inkosini Hlabisa umongameli weIFP njalo njalo ne-EFF awubona ubuso buka Julius Malema ubona umfanekiso wayo iEFF iqembu lezepolitiki hayi umholi wayo neANC awuboni ubuso buka Ramaphosa ubona umfanekiso wayo iANC eyaziwa ngayo nayo futhi iMK uzobona yona ke umfanekiso wayo iMK angeke ubone ubuso bamnumzana uJacob Zuma owayemongameli walelizwe into ezokwenza kalake iIEC izokhipha uhlu lamagama labantu abazongenela ukuba amalungu eshamthetho sikazwe lonke lo magama azokhishwa kusasa kodwa ubuso bukamhlanganyelwa cha bona esiqeshini lesesosinikwa sawa amaqembu ezepolitiki wonke ubuso bukamnumzana uZuma buzobe bungekho njengoba ubuso bukamnumzana uRamaphosa nomnumzana uMalema nomnumzana uHlabisa nomnumzana uSteenhuisen nomnumzana nezinye inkokheli buzobe bungekho. Ngawusho ke Maseko esisigqibo senkundla ngaba silethe ukuthini ngesidima seIEC njengoba sekukho ukukhalaza ukuthi iIEC ayisafani nakuqala. Into singayisho ukuthi kube khona ikhalazo kwabantu baseNingizimu Afrika abanye ababhalile kwiIEC ukuthi angeke umuntu owagejwa inkantolo yomthethosisekelo ukuthi aye ejele eyobhadla inyanga eziyi15 ukuthi abe umunye umuntu ozohamba ekwishamthetho sikazwelonke oyoshaya imithetho yaseNingizimu Afrika ebe eyiphula iyona ngqingithi ke ekade ibangwa enkantolo izolo uyena ummeli wayo iIEC uThembeka Ngcukayithobi naye ummeli wakhe ke uZuma udali mpofu kubonakalileke ukuthi iIEC ibone ukuthi njengoba umengameli uRamaphosa amkhipha ngeremission ukuthi ahlale ejele inyanga ezintathu kuphela angahlali iwona izinyanga eziyi15 njengoba kanqume khona yona inkantolo yomthethosisekelo ibonakale lapho ukuthi iyona isinqumo abangasithatha ke ukuthi iIEC iphambukile ngokumkhipha yena umnumzana uZuma ohlwini lamagama abantu
abangenele ukuba amalungu esishayamathetho sikazwelonke. Kodwa ke njengoba sesibonile ukuthi igama lakhe lizobe likhona kulamagama elizokhishwa yiyona ke IEC kusasa. Kodwa into ezoba ingqingisi yakhona uphinde ukhumbule ukuthi ngonyaka ka2009 iqembu elibusayo lathola amavoti alangasela ku 2.1 million wamavoti esifundazweni saKwaZulu Natal. Yayijwayele ukuthola amavoti afika lapho ko 1.2 million from kusukela ku 1994 kuya kuyena ke ihlandla lokugcina leka Thabo Mbeki ngawo unyaka ka2004. Ngo2009 yilapho yakhuphuka khona ngamalengiso enhlangano ebusayo athola amavoti ahlanganisela ku 2.3 million wamavoti esifundazweni saKwaZulu Natal. Yilawo mavoti ke umnomzana uZuma wayengumongameli wayi-ANC so manje esehola leli qembu le-MK ayowalanda ke kulesa sifundazwe saso i-ANC ngoba ngo2004 ngenkathi engena njengomongameli futhi kwehlandla lesibili i-ANC esifundazweni saKwaZulu Natal yathola amavoti ahlanganisela ku 2.5 million wamavoti. Ngo2019 kungena uRamaphosa yehla yaya ku 1.9 million wamavoti. So yabona ke lapho ukuthi kunamavoti ayimillion akhona ahlanganisela lapho kuyi-million uZuma angawatholela leli qembu layo iMK esifundazweni saKwaZulu Natal esazodla kwi-EFF kwi-IFP na kwi-DA. Maseko uchaba nje lexesha singathetha kuse inkosi kakhulu. Imvula zonogumbe ngenasiqabe George kumazantsi ekoloni sikhokelele kwizikhukhula kule dolophu nakwilikharo intatheli yethu Sipho Bas ithunga injobe ebandla. Onogumbe udale ukukhukuliseka kwindawo ezithile kule dolophu ngumyinge we-180 mm wemvula othe waxedika ngalentseni. As a result of that, our dam is now overflowing. It's now full once again, which was quite amazing how much water actually fell. So there's been a fair amount of damage around, and naturally the water runoff affecting many houses, and so there are many residents sitting with wet house and wet type of conditions now today. We've experienced the majority of our rain floods situations during the hours of 5 and 8 o'clock this morning. We've responded to, we've closed down Outeniqua Pass at one stage just for safety's sake to allow water to drain and for motorists to travel safely. We have pulled about 2 vehicles out of low-lying areas where waterlogged areas caused the vehicles to get stuck. Iindaba ezimnandi zezokuba kulindeleke nje amathempukane kwezinsuku zizayo. Nangona kunjalo, iinkonzo zikaxakeka kulo masipala ziza kuchopha ezithendeni. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Igqiza eliza kujongana nomngeni wengxaki yamanzi liza kudibhazalala lizama ukufumana isisombululo kwintsindabadala yamanzi kweli. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi eli gqiza liquka abaphathiswa bamasebe ohlukeneyo liza kundwendwela umasipala waseThekwini kule veki. Lo masipala ngomnye womasipala abathoxa ingxaki yamanzi. Mnumzana Mashatile bethetha kwisifundo seminyaka engama-30 eli lafumana inkululeko e-University of Johannesburg. Abona ndoqo abaza kuqwalaselo legqiza lijongene nengxobo kaxaka yamanzi kweli nelikhokelwa ngusekela Mongameli uPaul Mashatile baquka ukwalatha imiba ekhokelela kwengxaki zamanzi kunye nezisombululo zale nyewe. Okwangoku isebe lezamanzi nogutyulo sele libekele bucala imali engange-10 billion yerandi nesuka kwisibonelelo sokuncedisa iingingqi ngeziseko zamanzi i-Regional Bulk Infrastructure. There are various reasons that we notice why we're beginning to have water challenges, and one of them is aging infrastructure. We need to attend to that urgently. Umashatile uphinde wakubethelela ukuzibophelela kukarhulumente ekupheliseni ucimicimi wombane kwakulo unyaka. The Minister of Electricity said we will end load shedding this year. Probably much earlier than end of the year, but he was not specific whether it will be July, August or September, but I would prefer earlier rather than later. Ebuzwa ukuba umbutho we-ANC ungangxathana kwisithebe sengxoxo namanye amaqela kusungule urhulumente wolawulo ngobambiswano. Mashatile uthe umbutho kaKhongolose uzimisele ukuphumelela ngesininzi kunyulo oluzayo lukaMeyi.
We are making the submission that the IEC is conducting its work based on a list that is contaminated by illegality. And of course, we don't make that submission lightly. We've explained that in all the affidavits that have been put up, that in essence, the ANC or somebody, an unknown person or body within the ANC, has changed the order of the ANC's list and removed Mr. Mamabulu's name through processes and for reasons that violate the ANC's own electoral rules. I-ANC kwelinye icala iwabhebhethile amabango kaMnumzana Mamabolo ngelithi wayisazi kwanyakenye ukuba akahlangabezani nemiqathango edingekayo. The ANC rules are very clear that it's only the 10%, the 1, 2, and 3 candidates on the province to national who are protected. Then that order, my lord, cannot be granted on agents, not where there are even some serious disputes, even disputes of fact. Umnumzana Mamabolo uthi kungaphumeleli kwesicelo sakhe enkundleni akuthethi siphelo sendlela. Inkundla kamantyi yasemanzini eSwatini isihlehlisile kwakhona isicelo sokudidinjelwa kwesibini esityolwa ngokubulala imvumi yeli uKeenan aka Forbes nomhlobo wakhe uTebelo Tips Mutswane. Abatyolo siyabonga nomntakwabo uMalusi Ndimande baza kuvela kwakhona kule nkundla ngomhla we-14 kuMeyi. Igqwetha labo Sivesonke Ngwenya lixelele le nkundla ukuba bazimisela kuziphikisa sisicelo ngelithi asinazo iinkcukacha ngokupheleleyo sokubuyisela esi sibini kweli. Esi sibini sele sivela kule nkundla isihlandlo sesihlanu ukususela kokubanjwa kwaso kwinyanga kaFebruwari kulo nyaka. Igqwetha labatyholwa nomtshutshisi bavumelene ngokuhlehliswa kweli tyala ukuze baqulunqe isishwankathelo seengxoxo zabo. Omele esi sibini uSivenathi Ngwenya uthi akaxolanga luxwebi lwamaphepha ayi-254 lwesicelo sokudindinjwa kwesi sibini nolufakwe ngumlawuli wegunya abantu lezotshutshiso kweli. So today in court we made a formal application, rather to indicate before court that we intend to file an application for a request for further particulars, and by agreement between the Office of the DPP, Director of Public Prosecutions, we reached a point where we agreed to say let's file a full-blown application. Ummeli wesibini ukwathi ufuna umbuso aqinisekise ngokhuseleko lwabatyholwa ngethuba lokuthunyelwa kwabo kweli. It is one of the things that will be included in the application for further particulars, because remember, we can't be able to do without instruction. Aba bafana bakwaNdimande basaze kugcinwa eluvalelweni de kufike usuku lwabo lokuvela enkundleni kwakhona. Abafundi kwisikolo samabanga aphansi elusikisiki bajongene nemiba eliqela ukufumana imfundo. Abanye baphila phansi kwenhlupheko ngelixa abanye beshiyeke bengenabazali. Ungabikho kwendlela esemgangathweni kwezingingqi ngumngeni ochaphazela nenkqubo yokuthuthwa kwabafundi. Lo ngumlo abazali abangenokwazi ukungawuphumeleli. Bayaqinisekisa ukuba abantwana bayaya esikolweni. Abanye abantwana basuka kumakhaya atsala nzima, kodwa abazali bafuna ukubabona befundile. Yindlala kufuneka xa njengoba ndililamba ndiyoshona ehlathini njengoba niyayibona le nyanga ndibotshwe pha. Ndirhalela okokuba abantu bam ndincediswe babuyele esikolweni. Xa ngaba kukhona umuntu onokundincedisa andincedise. I-SGB ithi bazenza iinzame zokuncedisa aba bafundi. Sike sawathatha amanyathelo siyi-SGB konontlalontle sicela abantwana abangenayo i-uniform. Nyhani ke onontlalontle bezile bazojonga abantwana batsho babanika abantwana nakuba bangakhange babafeze abantwana bonke. Izithuthi ezithutha abantwana besikolo azikwazi ukufika kwiindawo abantwana abahlala kuzo ngenxa yendlela engekho semgangathweni. Yasiphatha kabuhlungu into yokubakho kwetransport ijike ingafiki kulaa ndawo abantwana basuka kuyo. Umgama bawuthathayo mde kakhulu, basuka ngasemzinklafu. Yona izobakhawulela apha phezulu ngenxa yantoni yomgaqo ongekhoyo. Ifika ke ngoku umntwana apha esikolweni ediniwe egugelwe naseso sihlangu salomzala ngasebenza indawo. Umasipala uthi sebenazo izicwangciso zokulungisa umba wendlela. Siye sachaphazeleka kakubi kwi-maintenance plan yethu
sezamvula zango-October to November, nalapho ke kwamoshakala ezininzi indlela zethu. Ngelo xesha ke besixhomeke kakhulu kubanike izinkonzo, nalapho ke kube nzima ubasabalakise ngenxa yebudget. NgoDisemba sikwazile ukuthenga iplanti yethu esizokwazi ukumaintaina indlela zethu ngale ndlela esifuna ukuzimaintaina ngayo. I-program ilawulwa sithi kungekho budget that will be involved kakhulu. Abazali banethemba loncedo olukhawulezileyo kuba bafuna ukubona abantwana babo beqhuba kakuhle kwizifundo zabo. NdinguNomzwane Mngoma kwiindaba ze-SABC elusikisiki. Usihlalo we-ANC kuzwelonke Mnumzana Gwede Mantashe ukholelwa ukuba iza kuqhuba kakuhle i-ANC KwaZulu-Natal kolunyulo luzayo. Kodwa khange afune kuphefumla ngenani elingaphumelela ngalo eliqela ngomhla wama-29 kuMeyi. Oku njengoko abahlalutyi beqikelela ukuba i-MK Party iza kuthwalisa nzima i-ANC kweli phondo. Uhlalo kazwelonke wenhlangano ebusayo uGwede Mantashe uthi isimo esifundazweni saKwaZulu-Natal asikho simbi ngaleyo ndlela. I-ANC ibhekene nengwadla yempi esuka kwi-IFP kanye neqembu elisha i-MK Party ngokwezokhetho. Putting my neck on the block. We're going to have good results in KZN. And the most troublesome parts will be the AFP, not the MK. MK is there is a spoiler. uMantashe uthi kuneyifunda lapho inhlangano ebusayo engenzi khona kahle kakhulukazi eMusadladla kanye naseMalahleni. Aphinde athi kuneyifunda lapho inhlangano ebusayo enza khona kahle kakhulu njengaseNokuhamba nyawo. I spend all my time north of Tugela River. That is where the trouble is. And not all those regions are in trouble. Certain regions are in trouble, certain are not. Okamanyao is actually, the ANC is very much alive there and active and visible. Okay, it's working very hard. We're going to do well in Okamanyao. Musadladla, there are problems. There's weakness of our own structures, not because of MK and because of IFP, because the structure itself needs to be revived and be given new energy. Uhlalo kazwelonke wenhlangano ebusayo uphinde athi amagama alabantu akumele bekhishwe ohlwini lamagama enhlangano ebusayo esishaya umthetho sikazwelonke akumele avele akhishwe nje. The four you say they are going to be removed were those that had outstanding outcomes of the Integrity Commission and Disciplinary Committee. And what will happen in that process cannot be for me to predict. They must take it through. Omakade bebona bomzabalazo balenhlangano sebejutshwe esifundazweni saKwaZulu-Natal ukuze beyokhankasa bezobhekana ngqo nalo wayengumongameli waleli qembu uJacob Zuma. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC ePitoli. Kwezemidlalo iScrum Half seqala leBulls uImbrose Papia sizilungiselela umdlalo kwizinga lomdlalo ovavanye noNorthampton Saints kumdlalo wequarter final yeInvestec Champions Camp ngomgqibelo. IBulls itshwatyushe i-18 ngo-59 ku-19 ePitoli kwimpelaveki edluleyo ngelixa iNorthampton ibethe uMpoto Zihlanjiwe base-Ireland iMunster. Zibuye ngamandla iBulls emva kokubethwa iLeinster kwi-United Rugby Championship zabetha ngongenalusini iLion kwimpelaveki ibilandela. Impumelelo yeBulls ithetha ukuba zakunyathelana neqela elikhokhela kumanqwanqwe English Premiership. Kuza kufuneka iBulls inyamezele uhambo olude ukuya eNgilane ngokuhloka ngolwesibini. It's going to be a physical game, definitely. Also the weather, it's cold and wet. So I think it's going to be like almost test rugby. The team who's playing in the right areas of the field. Yeah, and just take control of the game. So I think our game management and obviously the physicality of the game, yeah, it's going to be a massive game. Yeah. Mawahlangana mafulifu mecama kuba sembonje uvumele ndingunonkanyezini nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyapholeka mbukela into yokubana ngamathuba amahle kakhulu emvula ezilindelekileyo phaa ezenzweni koGqeberha koMonti kanti ke mbukela ibe ngamathuba noko angephi emvula ezilindelekileyo phaa kwiindawo eziphakamileyo koPolokwane lathi rhwelele ngamafu ke kwiindawo eziphako Upington xa sijonga ke mbukeli ngomso kuyapholeka mbukela into yokubana ziyaqhubeka ke imvula noko lithe rhwelele ngamafu ke mbukeli nemvula ezingephi ziqhubeke
zixananazile pha kwelaseGqeberha. Chunce mbembukeli kuyaphawuleka uba uSouth African Weather Services yowakhupha isilumkiso ngokuhlwa uba singalindela kaloku mbukeli imvula engamandla eyothi ichaphazela iPolokwane naKwaNdonga ziyaduma nomoya mbukeli ozawuchaphazela indawo eziphakamileyo pha kwelikaMageba nendudumo ezimandla ezawuhlasela kakhulu pha eThekwini kanti nemvula engamandla eyohlasela pha eGqeberha eMpuma Koloni into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba nononophelo kwaye ke nemilambo niyabongoza uba ningayiweli. Xa sijonga ke ngomso kwakhona uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso sokuba singalindela umoya obhudla ngamandla kwindawo ezigudla unxweme kusukela phana koDurban ukuya pha koGqeberha nokulwatyuza kwamaza. Kanti ke mbukeli ngoku sizawujonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa xa sijonga kwindawo eziphezulu pha koMusina 19 degrees phalaburwa 19 degrees kwakhona kanti ke xa siya kwelikaMageba 18 degrees eRichards Bay kanti ke mbukeli pha eThekwini ibe ngu-17 degrees. Xa singena ke mbukeli ezenzweni singene pha eTsome eMantanjeni singene nakhona emampondweni koSweet Mathat nguye u11 degrees kanti ke eKomani 9 degrees nakhona ke Bedford West pha eKapa Lodumo ibe ngu11 degrees. Kanti xa sijonga ke mbukeli amaqondo obushushu ngomso kuyaphawuleka mbukeli nokuba noko lifudumele kakhulu indawo eziphakamileyo koMusina ngo31 degrees kanti nakhona mbukeli pha koDR kwindawo ezikumbindi kweli ekuphumleni nguye u20 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Chosi.